Okay. Okay, so you should be able to see the screen, and let me know if you don't see it. Okay, let me click on YouTube. Yes. So I don't know how many people you have logging on. Okay, so you should be able to see. Okay, good. Yes. Wait, a little Is it too loud? delay. Yes, it is a delay. Yeah. So you might want to put um, some things on delay for just a tad bit. There should be some people logging on now. You should see something like the views. You should see like 1 viewing, 2 viewing, 3 viewing. Okay. Okay. So it says no people watching right now, but I just sent the link. So that's great. And if they have the link, they should be able to see it. Yeah. And maybe this might make sense to do a Zoom. Okay, looks like 3 people are watching. Okay, good. So you can say hello or something. Yes, right now we're just going to do a quick mic check, guys, and make sure that you can hear me and you can hear David. In the chat, you should see, you should be able to type if you can hear us, and if you can see us, let us know. Um, Hola a todos, creo que ya estamos transmitiendo en línea. Ya creo que pueden vernos. Queremos saber si nos están escuchando bien, si pueden escucharme a mí y a Damon. Si pueden escucharnos, pueden escribirnos por el chat y decir que sí y hacer la confirmación. So we're ready for the chat confirmation from the So I hope you guys have had a pretty decent day. I see David, he can hear me. And that's Diana, I think Geraldo. I apologize if I'm not pronouncing your names correctly. Ok, me disculpo si no le pronuncio su nombre correctamente, pero ya veo que sí nos pueden escuchar. Diana, David, Geraldo, ya veo que están en línea. Yeah, we're just going to wait till everyone, a few folks get logged on. Right now, there are 4 who are watching, and then we'll move into the agenda once we have a few folks on. This live stream will also be rebroadcast, and I'll send out that link to anyone who wants to see it and the full video so that it can be edited and condensed because we might go off paths just a little bit, and there might be some things we want to clean up in the video. I'm sorry. Estamos ahorita con 4 personas viendo, entonces vamos a ver si esperamos un poquitico a que se conecten quizás las otras personas, esperemos un minuto o 2, y también quería informarles que vamos a estar teniendo luego este video para que si lo quieren volver a ver, ya editado, tener el video full, y lo vamos a lanzar, porque probablemente en nos demoremos un poquito, con el delay, quizás algunas preguntas, entonces luego podemos como limpiar todo eso y tener ya el video como paso por paso, pero es bueno que estén acá. There are a few sites that you all will need to be able to navigate to in order to purchase LPC. Hay algunos sitios que ustedes pueden acceder para poder comprar Light Bitcoin, LPC, vamos a llamarlo. Sure. So
I'll explain what we're going to do today. Here are the steps. We're going to download an LPC wallet. Entonces, aquí voy a explicarles los pasos de lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a descargar una billetera de LPC de LightPay Coin. Once we download the LightPay Coin wallet from the LightPay Coin website, it's going to sync, or once we install it, it's going to sync with the blockchain. Una vez que descarguemos la billetera de LightPay Coin desde el sitio web de LightPay Coin, vamos a sincronizar la billetera con el blockchain. After it syncs with the blockchain, then we are going to a cryptocurrency exchange to make a purchase of LightPay Coin. Una vez que ya esté sincronizada con el blockchain, vamos a entrar a un exchange y comprar LightPay Coin LPC para poder hacer el masternode. Yes, once we purchase the 1000 LPC, we will send that LPC to a masternode launch service. Una vez que ya compremos los 1000 LPC, los 1000 LightPay Coins, vamos a enviar esos 1000 LightPay Coins a nuestro lanzamiento del masternode. So, and we will also go through the more difficult process, but it gives you more control. We'll go through that step of setting up a masternode as well. Y también vamos a ir luego a un proceso un poquito más difícil, pero también para que aprendan a setear luego el masternode. So let me get started. Entonces vamos a empezar. So the first step that we're going to do is an introduction. So from anyone just getting started, a good place to start out is to go to masternodes.online. El primer paso que deberíamos hacer es poder entrar a cualquier persona interesada, poder entrar al sitio web masternode.online. So you can scroll down and see that we're here. Podemos deslizar hacia abajo y ver que estamos acá. And we have approximately 3,002 masternodes that are set up in the network. Entonces podemos ver que tenemos 3200 masternodes en la red. And just some quick statistics, we are the 10th largest masternode in the world. Y solo para que sepan, somos el 10º masternode más grande en todo el mundo. So 3002. You can click here. Ustedes pueden hacer clic acá to get information on the daily payouts for LightPay Coin. Para tener la información de los pagos diarios en LightPay Coin. So you can see $2 on daily payout, $17 per week, $73 per month, and $895 per year. Entonces pueden ver que hay $2 por día, $17 por año, $73 al mes y $895 al año. Yes. So these are all of the exchanges where we are listed. Y estos son todos los exchanges donde se ven LightPay, donde estamos listados. But the exchange that we're going to use today is Cryptopia. Pero el que vamos a usar hoy, el que vamos a estar usando para comprar, se llama Cryptopia. El primero. So once we first go to the LightPay Coin website, we can find that website here and we can click it. Una vez que vamos al website de LightPay Coin, podemos encontrar y luego hacemos clic. And then you can scroll down to where it says wallets. Y luego podemos bajar hacia donde dice wallets, billetera. So it depends. If you have a Windows operating system, you can download the 32-bit or the 64-bit. Si tienes un sistema operativo Windows, puedes descargar la versión de 32 bits o la de 64 bits. Or if you have a Mac, you can download the appropriate version of Mac.
O si tienes una Mac, puedes descargar la versión apropiada para Mac. Linux, you can download for Linux. O si usas Linux, puedes descargar la versión para Linux. And this is our GitHub for source code, and this is for Google Play. Y este es para el source code y este otro es para Google Play. So, for instance, I have a Mac, so I'm going to just click on Mac. I already... Go ahead. Yo tengo Mac y entonces yo voy a hacer y voy a descargar Mac. So that's downloading to my machine. Entonces está descargándose ya a mi máquina, a mi computadora. Now, I already have LPC. I'll click here, and you see it will say LightPay Coin, unsigned, and you can click on it to install. Entonces ya yo tengo mi billetera de LightPay Coin, entonces puedes hacer clic e instalarla. Once you click it, it will install on your machine. Una vez que hagas clic, se va a instalar en tu máquina. And then Y luego it will sync with the blockchain. él se va a sincronizar con la blockchain, con la cadena de bloques. So the syncing process, it takes about an hour, hour and a half for it to really sync fully with the blockchain. Entonces el proceso completo de sincronización con el blockchain toma como una hora o 1 hora y media para que puedas descargar y sincronizarse con la blockchain completa. So right now, in this is a demonstration wallet that I have, and we'll walk through the process using this wallet. Entonces, en este momento esta es una cartera demo que yo tengo y les voy a mostrar el proceso para poder hacerlo. Now, once you have your LightPay Coin wallet on your machine, I would go ahead. Una vez que tienes tu billetera de LightPay Coin en tu máquina, I would recommend that you secure it. You recommend that you secure it first. yo te recomiendo que la asegures, que te asegures que la billetera está bien resguardada, bien asegurada. So this process, the way that you would secure the wallet is you encrypt it by clicking Settings and Encrypt Wallet. El proceso sería que para poder asegurarla sería que la encriptes. Entonces le das a Settings, configuración. Now you would create a 10 or more random characters for your encryption key. Entonces se van a crear 10 o más caracteres al azar para tu clave encriptada. And the way that I would do, I'm just going to type in a passphrase that I know that has 10 or more random characters or 8 or more words. Sorry, can you repeat? Yes, I will create a new passphrase that has 10 or more random characters or 8 or more words. Entonces voy a crear eso de los 10 caracteres al azar y 8 palabras que también son al azar. Yes, and then it's going to encrypt my wallet. Entonces se va a encriptar mi cartera. And then I just click yes. Y le digo que sí. Hago clic en sí. And once I do that, I will need to restart my wallet.
Y una vez que haga eso, necesito reiniciar mi billetera. Hey Damon, they are saying that my mic is like a little low, it doesn't hear so well. Okay, I'll try turning up the volume here. Okay. What about now? Ahora, si escuchan mejor. Ask, is that better? Ok, ya le estoy preguntando. Si se escucha ahora mejor, Damon le acaba de subir el volumen. Okay. Sí, ahora sí. Now yes. Okay, so now that you have downloaded a wallet from the lightpaycoin.org website, Ok, ahora que ya has descargado la billetera desde el sitio de LightPay Coin, desde el sitio web, and you have synced it with the blockchain and encrypted it, y ya has sincronizado con el blockchain y la has encriptado, now you can acquire enough LPC to put into the wallet to set up a masternode. ahora necesitas los LPC para poder colocarlos en el masternode. Now that's the first step. Entonces, ese es el primer paso. We're also going to set up a remote masternode launch service. También vamos a hacer la explicación de colocar un servicio de masternode remoto. And that's yourx.io. En yourx.io. Ahí lo están viendo en la pantalla. So once you're here, you can sign up for an account. Una vez que estás aquí, ustedes pueden sesión con una cuenta by putting in your email address here. Poniendo su dirección de correo electrónico acá. And then click Start. Y luego le dan clic a iniciar o a Start. But I already have one, so I'm going to sign in using it. Entonces, pero como ya yo tengo uno, yo solo voy a iniciar sesión con la cuenta que ya yo tengo. And I am going to get my login key. Where's that here? Entonces voy a buscar mi clave para iniciar sesión. And this is two-factor authentication. Y tiene una autenticación de 2 pasos, de 2 factores. Now that I'm in, I'm going to click on Wallet. Ahora que yo estoy ya adentro, voy a darle clic a Wallet, a billetera. I'm going to click LightPay Coin. Y voy a poner LightPay Coin. And the way that this process works is you would need at least 1,005 LPC to launch your masternode.
Entonces, la forma en que este funciona es que necesitas por lo menos 1005 LPC Lightweight Coins para hacer todo. So this service only costs 5 LPC, a one-time fee. Entonces, este servicio solo cuesta 5 LPC, 5 Lightweight Coins, es una sola vez esa comisión. Es la comisión de 5 LPC una sola vez. And now that we're here, we're going to the Cryptopia exchange to make the purchase of LPC. Y ahora que ya estamos aquí, vamos al exchange Cryptopia que habíamos mencionado a comprar los LPC, el Lightweight Coin. Okay, so now we go to markets. Ahora vamos a markets. And we go to, let's type LPC. Y vamos a LPC. Damon, could you share your screen here on Skype so I can see without the delay? Let me see if I can do a quick share. Here, going to maximize share screen. Can you see it? And I think I lost you by doing the connection. Can you hear me, David? Okay. Can you hear me now? Ok, ready. Disculpen muchachos, es que se había congelado la pantalla. Sorry. No problem. So I think we're back on track. I'm sorry for the delay, but then I can't do Skype and the share screen at the same time. So there is a slight delay. And I do apologize. No, okay, don't worry. Lo siento muchachos por la demora, es que estábamos haciendo un compartido de pantalla, pero no funcionó muy bien. Okay. Vamos a seguir. Okay, we can continue. So now I'm on the exchange. Entonces ahora estoy en el exchange. And I have approximately, I made a purchase. You send your BTC or Bitcoin to the exchange through here. Y hago la compra desde Bitcoin, desde BTC a Lightweight Coin aquí a través de acá. And then you send it to the exchange. Y luego lo envías al mismo exchange. Once it's on the exchange, it will show here in your balance.
Una vez que ya lo tienes en el exchange, él se va a mostrar allí en tu balance, en el balance de tu cuenta del exchange, que ya compraste los LPC. Okay, so I'm going to make a purchase of 2,000 LPC. Entonces voy a hacer una compra de 2000 LPC coins. So the balance, let me cancel this. I'm going to Déjame cancelar esto. so now I have I'm going to purchase 20 more LPC. Entonces ahora tengo otros 20 más LPC. Now I have 2005 LPC. Entonces ahora yo tengo 2005 LPC. Now I'm going to send 1,000 LPC to yourx.io. Voy a enviar 1000 LPC a yourx.com.io, perdón. And I'm going to send another 1,000 LPC to my desktop wallet. Y otros 1000 LPC a mi billetera de escritorio que instalamos al principio. Okay, so I'll go to yourx.io first. Entonces voy a ir primero a yourx.io. So I already have 204 LPC here already. Aquí en esta página ya yo tengo 204 LPC. Ya tengo esa cantidad. So I only need to send 801 LPC. Entonces lo único que necesito para poder lanzar el masternode sería 801 LPC. So to do that, I have to get an address to send. Para hacer eso, yo necesito tener una dirección para poderlo enviar. So I click here. Entonces le doy clic acá. And I click copy. Y le doy clic copiar. And then I go back to Cryptopia. Y luego voy de regreso a Cryptopia. And I want to withdraw. Y le digo a withdraw, a retirar. LPC. LPC. I click next. Le digo next, siguiente. So I'm going to send 1,000. Let me just make it so it makes sense. A full 1,005 LPC. Para que todo tenga sentido, voy a enviar entonces el monto completo de 1005 LPC. And I paste the address. Luego pego la dirección. Which is from here. Que es desde aquí. And I enter my two-factor authentication code. Entonces hago y introduzco mi código de autenticación de 2 factores. Don't look at my screen. No vean mi pantalla. That's a joke. Es un chiste. Where is it here? There it is. And now an email has been sent to my phone, and I must approve the withdrawal.
Entonces ahora el exchange, Cryptopia, envió un email a mi correo y tengo que aprobar ese retiro de los LPC. So now it's confirmed and those funds are being sent. Y ahora ya está confirmado, ya lo confirmé y los fondos ya debieron haberse enviado. But now I want to send another 1,000 LPC to my personal wallet on my desktop. Y ahora lo que voy a hacer es enviar otros 1000 LPC a mi billetera personal, mi personal wallet de escritorio, la que instalamos. So I would click receive and Entonces le marco a receive and now type Cryptopia. y le digo Cryptopia. And the amount, you don't need to put the amount, but you can. I put 1,000 and request payment. Y entonces pues no puedes solicitar el del pago requerido. Copy the address. Copiamos la dirección. And now I go back to the exchange. Y luego vamos otra vez al exchange to withdraw. Para hacer el retiro, para withdraw. And it's asking me to enter my authentication code again. Entonces me pide otra vez que introduzca mi código de autenticación de nuevo. I use this exchange because it's very secure. Usen este exchange porque es bastante seguro. And now I have another confirmation email that I must authorize the withdrawal. Y ahora tengo otro correo de confirmación para aprobar este otro retiro. So now I've confirmed the withdrawal. Entonces ahora hago la confirmación del retiro. And now I have to wait. Actually, and you see, we got the funds immediately. Y entonces tenemos que esperar y podemos ver de hecho que la disponibilidad de los fondos es inmediata. If that were Bitcoin, it would be 2 hours. Si fuese Bitcoin demoraría como 2 horas. So what we're going to do now is we're going over to Eurex.io to set it Vamos a up. hacer ahora es que vamos a ir a través de yourx.io. So it was much faster on the desktop wallet. Y fue mucho más rápido en la billetera de escritorio, But this, la desktop wallet. But this exchange requires a few confirmation transactions in order to release the funds to your account. Este exchange pide algunas confirmaciones necesarias para poder liberar los fondos a tu cuenta. Okay, so what I'll do right now, since I am waiting for the funds, is just summarize what we've just done. Lo que voy a hacer ahorita, mientras esperamos por los fondos en yourx.io, es hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. First, starting out, I went to Masternodes Online and I clicked on LightPay Coin. Primero fui a masternodes.online y le di clic a LightPay Coin. And I clicked on websites to go to the LightPay Coin website. Le di clic al sitio web para poder ir al sitio web de LightPay Coin. Then I downloaded the appropriate wallet for my operating system. Luego descargué la billetera apropiada según mi sistema operativo.
I downloaded the wallet and installed it to my operating system. Descargué la billetera y la instalé en mi sistema operativo. And I let the wallet sync with the blockchain. Y dejé que la billetera se sincronizara con el blockchain. Then I encrypted the wallet here. Luego encripté la billetera acá. And then I restarted the wallet. Y luego reinicié la billetera. Now, I imagine myself sending Bitcoin to one of the exchanges. Entonces me imagino a mí enviando Bitcoin a uno de los exchanges. Any one of these exchanges here. Alguno de estos exchanges aquí. But then we chose Cryptopia. Pero elegimos Cryptopia. We deposited the BTC. Depositamos los Bitcoin, los BTC. Got the address. Agarramos la dirección. And sent the funds. Y enviamos los fondos. Checked our balance. Chequeamos nuestro balance. Typed in LPC. Escribimos LPC. Then we made the purchase of LPC. Hicimos la compra de LPC. And then we purchased 1,000 LPC and sent it to URXIO. Y compramos 1000 LPC y los enviamos a yourx.io. Yeah, excuse me, 1,005 LPC to URXIO. Enviamos 1005 LPC a yourx.io. And then we sent another 1,000 LPC to the wallet. Y luego enviamos otros 1000 LPC a nuestra billetera de escritorio. The 1,000 LPC showed up in our wallet really fast. En la billetera de escritorio, los 1000 LPC que enviamos se mostraron muy rápido. But it takes some time for it to appear on urx.io. Pero toma un poquito más de tiempo para que pueda aparecer en yourx.io. Once it arrives to urx.io, una vez que llegue los LPC a yourx.io, then there it is. Ya está. Acá está. So now we have the 1,005 LPC here. We can launch the masternode. Una vez que ya tenemos los 1005 LPC acá en el sitio web, podemos lanzar el masternode. So we want to apply for a masternode. Entonces, queremos aplicar por un masternode. We would just click this button here. Solo clic a este botón acá. And we're going to press it now. Y lo vamos a presionar ahora. So it says, one-click masternode setup. Do you want to proceed? Y dice, un clic masternode y un clic seteado. ¿Quiere proceder? It's cancel or proceed. Hay dos opciones, cancelar o proceder. We're going to click proceed. Vamos a hacer clic en proceder. So now it says masternode request successful. Entonces ahora dice, la solicitud o el requerimiento del masternode fue exitoso. So what happens now is that the masternode must sync with the masternode network that's here. Entonces lo que ahora pasa es que el masternode se va a sincronizar con la otra red de masternode. So what we'll see is we can go to right here to see that there are 2,997 masternodes. Entonces podemos ir acá y vemos que la cantidad de masternodes que hay. And the average
Masternode reward frequency is 1 day, 23 hours. Y el promedio de las recompensas para los masternodos es 1 día y 23 horas. So the average payout each day is $2.48. Entonces, el promedio de las recompensas diarias es $2 y algunos centavos. So that is approximately half of the reward in 1 day and 23 hours. Entonces, ese es el aproximado de la recompensa de 1 día y 23 horas. You can click the profit diagram here. Pueden darle clic al diagrama de ganancias acá. So this shows the, I'll make it larger. Hold on. Ok, ya un momento, déjame hacerlo un poco más grande. This is the phase. This is the block that we're on, and here's the reward for the block. Entonces, este es el bloque en donde estamos y esta es la recompensa por el bloque. And then here's the masternode reward percentage, and then the staking reward percentage. Y este es la recompensa del master, recompensa del staking. So in order to find these block numbers, we would need to go to the wallet. Sorry, can you repeat? In order to find out what block that we're on to find the reward, we need to go to the wallet. Ok, y en orden para poder encontrar las recompensas del bloque donde estamos, tenemos que ir al wallet, a la billetera. So we would click on Tools and Information. Entonces le daríamos a Tools y luego Información. So we're currently on block number 298,797. Entonces estamos en todo este número de bloque, ahí sale toda la información. So almost 300,000, that's the block that we're on. Casi 300,000 del bloque donde estamos. So we would look slightly under 300,000 block. Entonces miraríamos un poquito allí abajo del número de 300,000. Which is del bloque 300,000, which is phase 28. Que dice 28. So it says from 290,000 all the way in 1 to 300,000. Y bueno, dice este número allí de específico. The block reward is 10.8 LPC. Y la recompensa de ese bloque es 10 LPC, aproximadamente, un poco más. Masternode receives 78%. El masternode recibe el 78%. And the staking nodes receive 22%. Recibe el otro 22%. So the masternodes receive 8.42 LPC for payment. Entonces el masternodo recibiría 8 punto algo LPC de pago. So that's really, that 8.4 is the amount that's received every one day, 23 hours. Entonces ese es el monto que se recibe aproximadamente cada 1 día y 23 horas. So that's how you would set up a masternode using the one-click service. Entonces así es el seteo para usando el masternodo de un clic. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? Pueden ponerla allí en los comentarios del live, del streaming. So if there are no questions, we can set up the
more difficult part of the masternode, but you control your private keys. Ahora que ya veo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a proceder a hacer como la parte más difícil, que sería el masternodo del desktop, controlando tú mismo tus claves privadas. So as you noticed, on the one-click service, the 1005 LPC has been taken away, and we only have the remaining balance of 204 LPC. Como ven, en el masternodo de un clic, los 1005 LPC fueron tomados y ahorita lo único que nos quedó fue el saldo restante de 204 LPC. So now that masternode is syncing with the blockchain. Entonces ahora ese masternodo se está sincronizando con la blockchain. So it may take 2 full cycles in order to receive the first payment. Entonces, tomaría aproximadamente 2 ciclos completos para poder recibir la primera recompensa. If you wanted to cancel your masternode, si tú quisieras cancelar tu masternodo, you can click on support. Puedes darle clic a soporte, support, and actually just say release masternode. Y solo poner release masternode for LPC. A LPC. And you would type the currency. Y luego escribes la moneda. And say, I want my LPC back. Y ponemos, yo quiero mis LPC de regreso. And then you would press submit. Y luego le das a submit. Once that's done, you will receive an email. Una vez que eso está hecho, vas a recibir un correo electrónico. And your LPC will be released back to your wallet in approximately 6 to 24 hours. Y entonces tus LPC van a estar devueltos en tu cartera entre 6 y 24 horas. In my opinion, this is the easiest approach. Entonces, en mi opinión, esta es la forma más fácil. The next approach that I'm going to show will be a little more difficult. La otra forma que les voy a mostrar ahora es un poquitico más difícil. Okay, I'll pause to see if there are questions and then we'll move on. Entonces, les pregunto si tienen alguna otra pregunta para continuar. Okay, now that there are no questions, we'll move on to the next step. Entonces, como no hay preguntas, vamos al siguiente paso. So the easiest way to get the link to the GitHub site is Entonces, la más fácil para ir al link es click GitHub. Click GitHub. And then there should be a link for installing. Entonces debería haber un link para instalar. So the URL is github.com/LPC project. Entonces vamos a esta página web, github.com/LPC project. And I'll put a link in the description of this video. Y voy a poner el link en la descripción de este video. And we click. Damos clic. And we will start from the instructions. Y vamos a empezar con las instrucciones. And it says the shell script to install the LightPayCoin masternode. Sorry, can you repeat? Yes, the shell script to install a LightPayCoin masternode.
la manera para hacer un masternode encriptado Um, on a Linux server running Ubuntu is here. en un sistema operativo de Linux que sea Ubuntu, está acá. So there are only really 3 commands that you have to enter. En Ubuntu hay solo 3 comandos que tienes que hacer para hacerlo. But it takes a long time. Pero toma bastante tiempo. So we'll start from the desktop wallet setup first. Vamos a empezar desde la billetera de escritorio. And then we'll go on to create a server that we will host our masternode on. Y luego vamos a crear un servidor que va a recibir, a sostener nuestro masternode. So we'll follow these 8 steps right here. Open the Vamos a seguir estos pasos que están acá. It says open the LightPay Coin desktop wallet. Abre la billetera de escritorio de LightPay Coin. We have that open here. Entonces la tenemos abierta acá. And it says go to receive and create a new address, masternode 1. Entonces dice, ve a crear una nueva dirección para masternode. Send 1,000 LightPay coin to masternode 1. So what we do is this. Entonces dice, envía 1000 LPC al masternode. Entonces lo que hacemos es esto. So on the receive tab, we click request payment for masternode 1 and press request. Entonces en la ventana de receptora decimos hacer una solicitud para LPC, para el masternode. We copy the address here. Copiamos la dirección acá. And then we send 1,000 LightPay coins to masternode 1. Press. Y luego enviamos 1000 LPC para el masternodo que ya creamos, el masternodo 1. So when we pasted the address, the label automatically appeared. Entonces, una vez que pegamos la dirección, aparece automáticamente. And now we click put 1,000 and press send. Entonces le damos clic a 1000 y le damos enviar. And now we have to enter our encryption key that we did to encrypt the wallet. Entonces vamos ahora a introducir nuestra clave encriptada que le hicimos al momento de encriptar nuestra billetera. And now we press yes to send the 1,000 to the masternode 1 address. Y luego de que introducimos la clave, le decimos, presionamos, damos clic en sí, en yes, para poder enviar los 1000 LPC a la dirección del masternode. Notice, our balance did not change here. Y entonces miren, fíjense acá, nuestro balance no cambió acá. Our balance did not change here either. Acá tampoco cambió. But we did send 1,000 LPC to this address. Pero nosotros enviamos 1000 LPC a esta dirección. And we can see that here.
y lo podemos ver acá. Right now, we have 0 confirmations. En este momento tenemos 0 confirmaciones And we have to wait for 15 confirmations on the blockchain. y tenemos que esperar por 15 confirmaciones en la blockchain. Oh, we have 1 now. Ya tenemos una. Now we have 15 more. Necesitamos 14 más. Excuse me, 14 more. I'm sorry. 14, perdón. So, Él había dicho 15. what we have to do in the next 15 minutes is set up our server or our masternode server that will always stay online to protect the blockchain. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en los próximos 15 minutos, es setear el servidor del masternodo para que siempre esté en línea protegiendo. What I recommend that you do is set up masternodes in different places. Lo que yo recomiendo que ustedes hagan es que se seteen masternodos en distintos lugares. So I put some on YourXIO like you just saw. Yo puse algunos en yourx.io, como ustedes vieron. I also put some on Voltaire. Puse otros en Voltaire. And Voltaire is a hosting service. Y Voltaire es un servicio de hosting. I also have some on Amazon. Y tengo algunos otros en Amazon. So I have masternodes in different locations. Entonces tengo masternodos en distintos lugares. To help protect the network. Para poder ayudar a proteger la red. Because I've decentralized the locations. Porque he descentralizado las locaciones. So if YourXIO goes down, porque por ejemplo, si yourx.io se cae, I still have servers on Voltaire and on Amazon. Todavía tendría servidores en Voltaire y en Amazon. Likewise, if Amazon goes down, I have them in other locations as well. Entonces, otro ejemplo, si Amazon se cae, tengo mis otros 2 sitios, o sea, de la misma manera. So this is a way of decentralizing points of failure. Entonces, esta es una manera de descentralizar todo el valor. Okay, so what I'm going to show is on Voltaire, but this can be done in any hosting service. El que yo les voy a enseñar ahora en este momento va a ser para el hosting de Voltaire, pero puede ser en cualquier servicio de hosting que ustedes prefieran. And now I have to enter my two-factor authentication. Ahora tengo que introducir mi autenticación de 2 factores. And when you sign up for your account, please do that as well. Y cuando hagas o abras tu cuenta, por favor, hazlo de la autenticación de 2 factores también. So someone won't hack your account and steal your Lite Bitcoin. Para que alguien no pueda venir a hackear tu cuenta y robar tus LPC. There we go.
So now, once you sign up for your account on Voltaire and have two-factor authentication, you can begin to set up your server. Entonces, una vez que ya hemos iniciado sesión en Voucher y hacer la autenticación de 2 factores, puedes empezar a setear el servidor. Just checking on the confirmations. We have 5. Estaba chequeando ya las confirmaciones, ya tenemos 5. So what I'm going to do now is actually go ahead and launch the server. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir hacia adelante y lanzar el servidor. And with this in place, the instructions stated earlier. Sorry? With this in place now, the instructions stated earlier that we will have to set up our nodes with this installation. Ok, y con esto ya hecho, vamos a ver las instrucciones que habíamos abierto antes para el seguimiento de la instalación. So this is going to be on Ubuntu 14.4, 16.4, or 18.4. Esto sería para Ubuntu, cualquiera de estas versiones. So now I'm going to install on 16.4, Ubuntu 16.4. Entonces lo voy a instalar para Ubuntu 16.4. And I'm going to put it in a different location. Y lo voy a poner en una ubicación diferente. Americas, Europe, Australia, or Asia. América, Europa, Australia, Asia. So I'm going to choose Miami. Entonces yo voy a escoger Miami. Don't put all your master nodes in one spot. No pongas todos tus master nodes en un solo sitio. You see Ubuntu Entonces ven Ubuntu 16.4. 16.4. And I'm going to choose one CPU at $5 per month. I recommend. Y voy a escoger un CPU por $5 al mes. Yo recomiendo. Or you can do $350 per month, but I'd like to have much more memory. O puedes utilizar el otro, pero a mí me gusta tener más memoria. And then you can skip everything and label it. Y luego puedes skip todo. Once you select here, you can skip all of this. Una vez que selecciones esto, puedes skip, saltarte todo esto. And then you don't have to use a firewall. Y luego no tienes que usar un firewall. We have a firewall built into the installation software. Nosotros tenemos ya un firewall en el software de instalación. So I'm going to label this LPC Entonces voy a poner acá LPC underscore master node underscore master node underscore 1. underscore 1. And I'm going to select deploy now. Y voy a seleccionar deploy now. I'm just going to put EX as an example. Y voy a poner X como un ejemplo. So now it's installing the server.
Ahora está instalándose el servidor. And let's go back and check on our confirmation. Y vamos a volver y chequear nuestras confirmaciones. So we have 7 of the 15. Entonces tenemos 7 de las 15. As suggested here. Como se sugiere acá. Now we're going to go to Tools, Debug Console, Console. Entonces vamos acá a Tools, Debug Console. Hacemos ese procedimiento. Tools, Debug Console. Debug Console. Console. And then we're going to type masternodes outputs. Y luego vamos a tipear masternodes outputs. Salidas. So there are no outputs found now because we don't have the 15 confirmations. Entonces no hay ninguna output, no hay ninguna salida en este momento porque no tenemos las 15 confirmaciones. So we need 15 for it to show up. Entonces necesitamos que estén las 15 para que las salidas se muestren. So what I'll do now is show that we can do the configuration. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que nosotros mismos vamos a hacer la configuración. So we're going to open the masternode configuration file. Vamos a abrir el archivo de configuración del masternode. To do that on the Mac, para hacer eso en Mac, we would type the following commands. Deberíamos escribir los siguientes comandos. Change directory, library, applications, support, light Paycoin. Ok, escribiríamos estos comandos en Mac. And we'll press enter. Y presionamos enter. And we'll type ls just to list what's in the directory. Y presionamos L para ver la lista en el directorio. As I mentioned earlier, the one-click masternode service is much easier. Como les dije antes, el masternode de un clic es mucho más fácil. So now we have to use the software program Nano. Entonces debemos usar ahora el software Nano. In order to open masternode.config, which was here. Para poder abrir eso que está acá. And this is almost straightforward. Y esto está, parece que va hacia adelante. In that there's an example already available for you. Y ya hay un ejemplo disponible para ustedes. So you would put first the format, alias. Entonces pondrías primero el formato alias. Then the IP and the port number. Luego el IP y el número de puerto. In this case, we would get the IP address from Voltaire and the port number from Voltaire as well. En este caso nosotros pondríamos la dirección IP y el puerto desde Voltaire. And we would store the masternode private key. This key luego, right here. Daríamos el masternode private key, la clave privada. This is an example. Este es un ejemplo. Don't show this to anybody. No le muestren esto a nadie. Ever. Nunca. Not even your mother. Ni siquiera a tu madre.
Unless you want her to have your LPC. A menos de que quieras que ella tenga tu LPC. Then there is the collateral output ID. Luego está el ID de salida colateral, which is here. que está acá. And then there is the masternode or collateral output index, which is 0 or 1. Y luego está este otro aspecto que va a ser 0 o 1. Like here. Aquí. Okay, so let's go get the alias, which is masternode 1. Entonces vamos acá a alias, que es el masternode 1. And let's get the IP and the port. Y coloquemos el IP y el puerto. So let's go get the IP and the port from Voltaire. Entonces buscamos en Voltaire la dirección IP y el puerto. So we know that's LPC masternode 1 example. Entonces sabemos que es LPC masternode 1 ejemplo. And there's the IP address. Y aquí está la dirección IP. And now we paste it. Y luego la pegamos. And we put the port number 39797. Y ponemos el número de puerto. Next, we're going to put a private key. Luego vamos a poner la clave privada. Now, where do you get the private key? Entonces, está en tu clave privada. You get it from the debug console. La agarras de debug console. Aquí. So you would type. Entonces escribes. Masternode. Gen key. So if you want to know all the commands. Si quisieras saber todos los comandos. Just type help. Solo escribe help, ayuda. And you'll see every command that's available here. Y vas a ver todos los comandos que están disponibles acá. So, I'm going to generate a masternode gen key now. Entonces ahora sí voy a generar la clave, la gen key. And I'm going to copy that. Voy a copiar esto. I'm not going to use this one in my configuration because you see it and y'all can steal my LPC right now in real time. No voy a usar esta en mi configuración porque ya ustedes la vieron y pudiesen robarse mis LPC en tiempo real. But don't show it to anyone. I'm just showing you how to do it. No se lo enseñen a nadie. Yo solo les estoy enseñando cómo hacerlo. And now I'm going to get the collateral output ID or transaction ID. Ahora voy a poner el ID collateral. Let's see how many confirmations we have. Vamos a ver cuántas confirmaciones tenemos. We have 18. Tenemos ya 18. So we have enough. Tenemos suficientes. So here's the transaction ID right here. Entonces aquí está el ID de la transacción. But we can also get it this way. Pero también lo podemos tener de esta forma. Where is it? Tools. Type masternode's output. Escribes masternode output. And
and we copy that transaction ID. Y copiamos ese ID de transacción. And we also put the output index, which is 1. Y también ponemos el output index, que es 1. So now we're just verifying information. Entonces ahora solo estamos verificando información. We have here masternode 1. Tenemos masternode 1. And here's the IP address. Y aquí está la dirección IP. Here's the port. El puerto. Here's the gen key. La gen key. Which is not real. Que no es real. And here's the collateral output transaction ID. Y la transacción de ID de salida colateral. And here's the output index. Y el output index. So now that I have this, I'm going to save it. Y ahora que tengo esto, lo voy a guardar. Using Control X. Usando Control X. I'm going to select yes. Voy a darle sí. And then enter. Y luego enter. So to verify, I would just open the file again. Para verificar, solo abro el archivo de nuevo. To make sure it's saved. Para verificar que esté guardado. And it is. Y sí está. Okay, now that I have this here, I'm going to do something different. Ahora que ya tengo esto acá, voy a... Just to let you know where we are so far. Para mostrarles dónde estamos hasta ahora. I'm going to close the LightPay Coin wallet. Voy a cerrar la billetera de LightPay Coin. And I'm going to restart it. Y la voy a reiniciar. Now it's just syncing. Ahora solo está sincronizando. And it has locked 1000 LPC. Y tiene 1000 LPC. And you cannot send that 1000 anywhere. Pero y no puedes enviar esos 1000 a ningún lado. How do you know? ¿Cómo lo sabes? Because you see it here locked in as a masternode. Porque los ves aquí bloqueados como un masternode. But it's missing inside of the network. Pero están perdidos en la red. So you can see all of the masternodes in the network. Y aquí puedes ver todos los masternodes en la red. And you can see when the masternode was first enabled. Entonces puedes ver cuándo el masternode fue por primera vez habilitado. And the public key associated with it. Y la clave pública asociada con él. So these are where the payments are made. Sorry? The payments, the masternode payments. Ah, así es como la forma como los pagos de los masternodes son hechos. So when you have your address, it's generated from this private key. It's going to take this private key and turn it into a public key to make a public key address. Entonces va a tomar tu clave privada para convertirla en una dirección de clave pública. So just know this is still a fake address, but this is how your public address is created. Public key address is created.
para que ustedes vean, aunque esta clave es falsa en este momento, así es como se crea tu clave pública. So I'll pause to see if there are any questions before moving on to the next set of steps. De movernos a los últimos pasos del seteo, quisiera saber si hay alguna pregunta. So what we have to do now is actually install the server with the following commands. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es instalar el servidor con los comandos siguientes. So let's go back to Voltaire. Entonces vamos a Voltaire. We have the information here. Tenemos aquí la información. We're going to sign in on the root address. Vamos a iniciar sesión en la dirección root. So we're going to press copy. Vamos a presionar copiar. And now we're going to exit here, terminate, and launch a new terminal. Y lanzar un nuevo terminal. So we'll use SSH to log in. Entonces nosotros usaríamos esto para loguearnos. Esto que está acá. We'll use SSH, then go root at the IP address. Entonces luego colocamos el root y la dirección IP. And then press enter. So what we have to do is accept this key. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar esta llave, esta clave. And just type yes. Then it's going to ask for your password. Te va a preguntar por tu contraseña. So at this point, we should be en route. Entonces en este momento ya deberíamos estar en ruta. And then the way you do a quick check to make sure that you have git installed is type git. Entonces el comando para saber que ya estás en la instalación es escribir get. So we have it installed because it brought us back some commands. Sí, entonces lo tenemos instalado porque nos mostró unos comandos. So once you have that, copy these 3 lines here from this URL, and I'll put it in the description below. Entonces yo lo que hace es copiar estas 3 líneas acá, los voy a poner en el link de la descripción acá abajo. And then paste. Y luego lo pegan. So now it ran these 3 commands. Entonces ahora él hace estos 3 comandos. It went to GitHub and cloned everything in the repository under the LPC install. Y fue a GitHub e instaló toda la reposición de los LPC instalados. Then it changed to the directory LPC install. Luego cambia a la dirección de LPC que está instalada. And then now it's ready to install the bash script. Y ahora está lista para instalar el bash script. And we press enter. Presionamos enter. So as you can see, this process takes some time and it's difficult. Como pueden ver, este proceso toma algo de tiempo y es difícil. I like one click. Me gusta la forma de un solo clic. But once again, it gives you a lot more control. Pero esto te da mucho más control.
I'll just wait until. So we're at the point now where it's going to ask us for a private key. Estamos en el punto ahora que nos va a preguntar por la clave privada. Remember earlier, Recordemos antes, we generated a private key. ya nosotros generamos una clave privada. And then this is the private key that you should put. Y esta es la clave privada que ustedes deberían poner. And make a copy of. La copiamos. And don't show this to anyone. Once again, please don't show this to anyone. Y una vez más, no le muestren esto a nadie, por favor. So as soon as this server is launched, I'm going to destroy it. Una vez que este servidor esté ya lanzado, lo voy a destruir de una vez. And now I paste it. Ahora lo pego. And press enter. Y presiono enter. So what's happening now, you would like to copy this information here. Entonces, lo que está pasando es que ustedes deberían copiar esta información de acá. And just put it in a file. Y ponerlo en un archivo. Not necessarily here, but just know to save it somewhere safe. Sí, no necesariamente aquí, pero guardarlo en un lugar seguro. Somewhere like a password protected Excel or on a piece of paper. Puede ser en un pedazo de papel o en un documento de Excel protegido por una clave. The most important thing is just keeping this information, your private key, private. Lo más importante acá es que mantengamos esta clave privada. So now we can begin typing some commands. Ahora podemos empezar a escribir algunos. LightPay coin -CLI. LightPay coin -CLI. This is the LightPay coin command line interface. Este es el comando de LightPay coin para la interfase. And we type get info. Y le damos get info. Escribimos. Obtener información. Now we have information about it syncing with the blockchain. Ahora tenemos la información de lo que se está sincronizando con la blockchain. We can see that we're on block number 13,420. Podemos ver que estamos en el bloque 13.400 algo. Then we can just bring it up again and press enter. Entonces podemos darle de nuevo enter. And now we're at 15,064. Y ahora tenemos 15.064. So we wait for this blockchain to sync with the network. Entonces esperamos que el blockchain se sincronice con la red. This is connections. Estas son las conexiones. And we have 12 connections to our server that's in Voltaire. Y tenemos 12 conexiones por Voltaire. So it's pulling information from those different servers. Entonces, esta información pública por estos distintos servidores. So now 17,420. Ahora ya tenemos 17.000 aproximadamente. So you say, when do we know that we're finished? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuándo está terminada la sincronización? Well, we go to Tools and Entonces vamos a herramientas, a Tools in Information. y le damos a Información. We have to sync to block number 298,844. Entonces tenemos que estar sincronizados con 298.000 bloques, el número que aparece allí.
aproximadamente. So you can go have a coffee, eat lunch, come back, go say goodbye to your friends, and then come back, and then it might be synced. Entonces puedes salir a tomarte un café, tomar el almuerzo, salir con tus amigos, decirle adiós a tus amigos y cuando vuelvas probablemente ya esté sincronizado. Then you come back and sync again, check info. Entonces puedes volver, sincronizar otra vez, chequear la información. And now we're almost at the last step. Y ahora ya estamos casi en el último paso. So once this syncs to this number here that's in your wallet, una vez que esto se sincronice con este número de acá que está en tu billetera, all you would do then is go back to your wallet, todo lo que harías después es volver a tu billetera, go to Tools, ir a Tools, Debug, Console, Debug Console, and then you would type start, y luego escribirías start alias, which start alias, and the instructions are actually here. Y las instrucciones están acá. Excuse me, start masternode alias. Start masternodes alias es lo que hay que escribir, perdónenme. Press copy. Presionan copiar. So start masternode alias. Entonces le dan start masternode alias 0, and then the name of your masternode. Y luego el nombre de su masternode. So you start masternode 1, 2, 3, 4, master 5, masternode 6, masternode 100. Entonces pueden empezar masternode 1, 2, 3, 4, la cantidad de masternodes, masternode 100. So when Voltaire syncs to the Voltaire cloud masternode syncs to the network. Entonces, cuando Voltaire se sincronice, la nube de Voltaire se sincronice también con la red de los masternodes. You can run this command in the console. Puedes introducir o ejecutar este comando en el console. I'm going to run it now, and obviously I'm going to get a failure. Yo voy a ejecutarlo de una vez, pero obviamente voy a obtener un fallo. Because this cloud server hasn't synced yet. Porque este servidor no se ha sincronizado todavía. Oh, I have to unlock my wallet. Tengo que desbloquear mi billetera. Where are we here? Encrypt wallet. Here. That was 0. Just making sure it's correct. Verifiquemos que esté correcto. It says that it's launched, but it's not correct. Dice que está lanzado, pero que no es correcto. It detected it. Detectó. But you can type here. Pero pueden escribir acá. Masternode not found in the list.
Y dice, masternodo no es encontrado en la lista. So it's not activated yet. Entonces no está todavía activo. It's only when you see masternode started successfully in the console. Cuando veas masternode exitoso, successfully, en el console. And on the masternode itself. Y en el masternode en sí. Right now, it's said it's not found. En este momento no está encontrado. And here's proof. Y aquí se prueba. We see the IP address. Vemos la dirección IP. 4577.193.237. 45, el número. We go to the wallet. Vamos a la billetera. Look for masternodes. Buscamos los masternodos. My masternodes. Mis masternodos. It's showing enabled, but se muestra habilitado, but you're not active. Pero no activo. Because you haven't synced with the network yet. Porque no se ha sincronizado con la red todavía. So let's look for the IP address in the all masternodes. Vamos a buscar por la dirección IP en los viejos masternodes. It's showing here. Se muestra acá. As enabled. Que está because deshabilitado. Pero it's not active here. No está activo acá. So as soon as you log off, it goes to missing again. Tan pronto como te cierre sesión, se va a perder de nuevo. So it must show as successful here. Debe mostrar como exitoso, successful aquí. And it must show successful here. Y se debe mostrar también successful, exitoso acá. Okay, with that said, entonces con eso seteado, I'm going to do something on my computer and pause. Voy a hacer algo en
Okay, guys, I'm back. On Ok, the ya quick volví. on the quick pause, what I had to do is make sure. Although I love you guys, I showed you my private key. En esta pausa lo que hice fue mostrarles cuánto los amo porque les mostré mi clave privada. So for the most part, what I've done is I just reallocated the the masternode funds to another account. So no, so if anyone tries to access this key who sees the video, they're not going to be able to import. They can import that private key that they saw, but it's not going to import anything. There's not going to be any funds in it. So I just wanted to be able to demonstrate how you can set up your masternode using that private key and continue to get info about the syncing. Once it syncs to the network, then you would Ok, run the command masternode alias here. ok. Entonces, lo que hice fue en todo ese tiempo fue a quitar enviar los fondos de un Masternode a otro para que si alguien ve este video, luego va a poder importar la clave privada que generamos, que ustedes vieron, pero no va a poder importar los fondos, o sea, no va a haber nada para importar. Entonces, lo que ahora sí vamos a ver es la seguida, una vez que todo esté sincronizado, ustedes ya ahora sí pueden copiar el masternode alias. Okay, and as I mentioned before, it has to sync with the network in order to launch this command here. Entonces, como les mencioné antes, esto tiene que estar sincronizado totalmente con la red para poder lanzarlo. And you would run that from the debug console. Y lo ejecutarías desde el Bob Console. So once this reaches almost 300,000 and it syncs, then you could run the command and it say launched successfully. Una vez que esto alcance los 300.000, que se sincronice completo, ya puedes lanzar, ejecutar para hacer el lanzamiento del masternode. And it would launch successfully here in the console. Y se mostrará exitoso, successful, aquí in the console. And you could also launch LightPay Coin CLI masternode status to see launch successfully here. Y también puedes escribir lo otro, lo que él dijo, para poder ver el lanzamiento exitoso desde acá. And then to make sure, you would Y luego, para estar seguros, you would also be able to see it in the all masternodes list. También podríamos verlo en la vieja lista de masternodes, all masternodes list. So that IP address 45 da 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 da. Entonces colocamos la dirección IP 45 bla 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 bla. It's no longer here. Ya no está acá. It has to sync, and then you'll be able to launch the masternode. Sí, no está porque no está completamente sincronizada. Una vez que ya esté todo sincronizado, ya tú podrás poder ver el masternode. Okay, so that's all that I have. I'll open the floor for questions. Entonces, eso es todo lo que tenía. Ahora abro el foro para preguntas. And I'll do a very short review, and we're out. Y voy a hacer un resumen muy corto y luego ya estamos listos. There are some questions on the YouTube chat. Sure. Let me see if I can read them, and then you could translate for me, okay? Okay. Lo siento. Lo siento. I see. ¿Cuántos tiempos tardas aquí en el desktop en los dividendos 1 y 23 horas? I think that means, so it says that the time it takes here for the desktop to sync is one day and 23 hours.
No. I think that's the question, and might be the answer. Help me out, Dave, if you can. Okay, yeah, sorry, let me see if I can see It's from the Julian. question. It's Yeah, from it's from Julian. Yeah, let me. I don't have the the YouTube link. oh, Let me read it. ¿Cuánto tiempo tarda aquí en el desktop en dar los dividendos? Un día y 23 horas. Yes. How long it takes in the desktop wallet to give the reward? okay. It takes the same amount of time for the payout as it does on the one-click masternode. So it would need to do 2 full syncs. So one sync, which is 1 day, 23 hours, and then another 1 day, 23 hours. And then where you fall in that third sync is where you would receive the reward. Sí. Entonces, Julián, el tiempo que tarda también en la billetera del desktop es el mismo que tarda en el masternode de un solo clic. Obviamente, tarda primero dos ciclos, perdón, dos ciclos completos para sincronizarse. Y luego de esos dos ciclos completos, o sea, un día y 23 horas más un día y 23 horas, ahí ya te empieza a dar las recompensas, obviamente también. I hope that makes sense. Espero que eso tenga sentido. Ok. Y la otra pregunta es, los que tenemos en GitHub de LPC nos permite también utilizar esta blockchain para crear contratos inteligentes, por ejemplo, o solo es para desplegar masternode. Okay, I don't get the whole concept, but he says he asked GitHub what we got in of light LPC of light Bitcoin. It let us also use that in the blockchain for creating like smart contracts or something, or just for masternodes. It's only for masternodes. What's possible though is we could use another blockchain, like a NIM, to build some smart contracts and integrate LPC into that framework. Ok, no, en GitHub solo nos permite para masternodes. Lo que sí se pudiese hacer es en otro blockchain, como por ejemplo ANEM, se puede hacer la instalación para contratos inteligentes, se puede usar para los contratos inteligentes como tú lo dices, y haciéndolo de Light Bitcoin, utilizando como medio Light Bitcoin. Or you could also use BlockNet. O también podrías usar BlockNet. We are already integrated into BlockNet for cross-chain atomic swaps. Entonces ya estamos ya integrados con BlockNet. We're already integrated, sorry? It's BlockNet. Yeah. For cross-chain atomic swaps. Okay. And I don't know what it means. Okay, swaps. Swapping currency swaps. and smart contracts. Okay, sí, ya estamos en una alianza con BlockNet para eso, para los swaps y los contratos inteligentes. So you could build smart contracts into BlockNet. Entonces pudiese hacer contratos inteligentes en BlockNet. And do cross-chain atomic swaps. Y también hacer unos atomic swaps. So you can go to this site, blocknet.co, to get more information. A este sitio web, blocknet.com.
I hope that helps. Y espero que eso ayude. He asked another question. So could I do mosaic in NEM and use LPC as a currency, as a valid currency? Inside of once it's integrated, yes. Sí, si estuviese integrado, sí lo pudieses hacer. That's based on my understanding, but I know we are integrated into BlockNet to do that as well. Estamos integrados en BlockNet para poder hacer eso. Puedes hacerlo por BlockNet. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? All right. So as you can see, it's one step. The one-step masternode takes like 5-10 minutes at most. Como pudieron ver, el masternode de un solo clic toma solo como 5 minutos, 10 minutos. But to set up your own masternode service and host your server takes much longer. Pero setear tu servidor de masternode y hacer tu propio servidor, valga la redundancia, toma mucho más tiempo. But you have much more control. Pero pueden tener mucho más control. And don't show anyone your private keys. Y no le muestren a nadie sus claves privadas. Thank you for your time, guys. I appreciate it. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, lo aprecio mucho. And I thank you, David, for coming on and helping me translate. Y le agradezco a David por ayudarme también a traducir. Next year, my Spanish will be much better, and I'll attempt to give my whole update in Spanish next year at the conference. El año que viene, espero que mi español esté mucho mejor e incluso poder dar mi propia conferencia el año que viene en español. Okay, there's another question. The LPC desktop wallet download the whole blockchain in the PC, right? How much space is for the hard disk? You need very little, less than 1 gig, less than 1 gigabyte. Ok, realmente necesitas muy poco, menos de 1 gigabyte para toda la blockchain en la PC. So the blockchain can be stored on your mobile device as well, in SQLite database. Y incluso la blockchain puede estar en tu... Sorry, well, the blockchain no, can be on your phone. Yes, you can download LPC on your phone. I will post the link as well for the mobile device. Actually, the mobile device is here. Ok, entonces sí, incluso puedes descargar todo lo LPC, incluso la blockchain en tu teléfono y no ocupa tanto espacio. Aquí pueden ver en la pantalla la aplicación de móvil. And this is for iOS, but there's also for Android as well. So I'll post the key in the description. Esa es la aplicación para iPhone, pero también hay para Android. Entonces le voy a poner el link en la descripción también. So let's see. I think I can find it like right now. Hold on. Ok, creo que lo puedo encontrar de una vez. Espera un momentito. And I'll post it now. Here. Announcements.
Copy. And what I'm going to do now is actually post it inside of this meeting. Entonces ya copié los links y lo voy a pegar acá en el link en la caja de descripción de esta reunión. So let me do this here. YouTube. Here. Give me 1 second. Deme un segundo. Julian says, "Thanks, Damon, for your time and David, and apologies for so many questions." No, I apologize for not having this perfectly laid out. I should have downloaded the blockchain earlier to go through the full implementation, but I didn't have the time. See, and even right now. Me disculpo más bien yo, no se preocupe, me disculpo más bien yo por no poder haber tenido todo esto de la mejor forma. Yo debía haber descargado el blockchain antes para poder mostrarles todo perfectamente, pero no tuve el tiempo. So there is the iOS, because it's in beta now. It's in the chat, the Google live stream chat. And you can download the iPhone beta app now for your Entonces, en el link que ya acabamos de enviar por el chat de acá de YouTube, pueden descargar la aplicación beta para iPhone. Google. We should have. I'm just trying to find the on Google Play. I don't know if it's not coming up in the search. Estoy intentando buscar el link para Android, para Google Play, pero no sé por qué no está en esta búsqueda. But I'll post it once this stream is over. Once I find it. Una vez que lo encuentre, lo voy a postear acá en el stream. There it is. Ah, aquí está. So just go to Google Play and search Light Pay Coin. And then it should come up here. Entonces vamos a Google Play y colocamos LightPay Coin. And then install. E instalamos la aplicación. Okay, so now that I've taken up almost 2 hours of your life, lo siento once again, but thank you. Y ahora que ya le quité 2 horas de su vida, de su tiempo, lo siento, pero de verdad muchas gracias. And if you have any more questions, just send me either send me a note or and my email address is azanthix@gmail.com. Y si tienen alguna otra pregunta o lo que sea, pueden enviarme un correo electrónico a mi dirección. Could you write your email address to the chat? Sure. Okay. Entonces él va a escribir su dirección de correo electrónico ahí en el chat y pueden escribirle por cualquier pregunta. That's just for the bots. So I put a space in between just for the bots so they don't pick it up and I get spam. Ok, lo puse allí
con espacio y eso para que no lo tengan como un hipervínculo y empezar a recibir spam. Esa es mi dirección, accentix@gmail.com. Me pueden hacer cualquier pregunta allí. Okay, and there it is again. Ahí está de nuevo. Okay, thanks for your time, guys, and I look forward to you all interacting with us over the next year with the ATM machines. Looks like we already have our first buyer in place, and we look to get more sold over the next few months. Muchas gracias por tu tiempo, muchachos. Espero verlos el año que viene. Hay muchas buenas cosas también con los cajeros automáticos. Espero ya tenemos algunos. Vamos a hacer las instalaciones. Para el año que viene esperamos tener algunos otros más comprados. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por esta alianza y por todo. Thanks again. All right, take care. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. And let's close this out. We'll stop the stream.